Gọọmenti steeti Enugu adịla njikere ịtụte ụlọ mmepụta ngwaahịa ndị nwụburu anwụ. Ndị na-eso ụzọ etoola etu ọrụ si aga n'ụzọ awara awara si Enugu gaa Aba si Aba gawa Port Harcourt. Ị ga-anụkwa akụkọ na ndị omebe iwu nọ n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu akpọfeela akwụkwọ iwu na-egbochi ndị na-agba mgbere ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ị nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na Nta Enugu. Igbo ndị ọma nke onye chiri ya zere. Taa bụ Fraịde, ahịa Orie. Ọka akụkọ bụ m Ikeria Ugwu. Nwata ntị n'ala ka ịnụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. N'ụzọ iji kwalite uto akụnụba ya, gọọmenti steeti Enugu azọpụla ụkwụ dike ịtụte ụlọ mmepụta ngwaahịa niile nwụrụ anwụ bụ ndị nke steeti nwe, site n'inye ọrụ ngo maka ịtụte nnukwu ụlọ oriri na nkwali Hotel Presidential na ụlọ mmepụta ngwaahịa Niger Gas. Chiegonu Arọ wetara akụkọ na ọ bụ ihe ndị mmadụ bi n'Enugu na-atụ anya ya dịka ha na-eto ezi echiche a. Presidential Hotel bụ nke a rụrụ n'afọ 1963. Onye rụrụ ya bụ Dọkịta Michael Ọkpara, bụ onye isi ọchịchị mpaghara ọwụwa anyanwụ n'oge ahụ. Ya bụ họtel bụ nnukwu ihe nkiri n'ala anyị oge ahụ, n'ihi ego esi na ya enweta na-agbazi na-arụ ọrụ na steeti. Ọrụ o nyekwara ndị mmadụ nakwa ebe izu ike maka ndị ọbịa, ọkachasị ndị si ebe tere aka wee bata n'ọwụwa anyanwụ ala anyị. Mana gọọmenti oge gara aga lefuru anya ma hapụ ya bụ họtel ure. Ugbu a gọọmenti Peter Mba ekwuola ha na ha agbanyela ego ma tinye aka n'ibido rụziwe họtel ahụ nakwa Niger Gas Company. Ndị mmadụ bi n'Enugu nakwa mpaghara Enugu gosiri ezigbote nnukwu afọ ojuju na ya bụ atụmatụ, ma gọọrọ gọvanọ Peter Mba ọfọ ndụ na-arụ isi ike maka ya bụ ọrụ o tiri aka ma bido ya. Amalugo na Hotel Presidential a na-ekwu na ọ bụ pride ndị South East. Amalụ Hotel Presidential amalụ n'Enugu State and in Nigeria before. Na mgbanwe ebe ahụ metọsie emetọ. Ma dịka ndị ori ọ na-ebikwuzi ebe ahụ, and enwecha a lot of reptiles maka afịfịa bịa tochisia ya. Ọ dịrọ mma for the public. Onye mmelụ His Excellency Dr. Peter Mba ji wee sị, he protect the interest of ndị Enugu ka a renovate ya bụ hotel, revamp ya, bring it up to standard, because ọkwa 5-star hotel ka Hotel Presidential Enugu bụ. And then man ewegote ya to that standard. Enwezi ike nye ya professional hotel managers. Onwekwa ike nye ọlụ to indigenes of Enugu State and some other people. Abum Chiegonu Arọ. Ụzọ awara awara si Enugu gaa Aba si Aba gawa Port Harcourt bụ nke a rụrụ na ngwụcha 70s, bụ nke ọchịchị Tinubu na-arụgharị ugbu a eruola n'ogogo bụ ịgba. Blessing Anyanwụ wetara akụkọ na ọ bụ ekele juru ndị na-eso ụzọ ọnụ ka ha na-eto etu ọrụ si aga na ya bụ ebe. Awara awara Enugu Port Harcourt bụ nke ndozi ụzọ na-aga n'iru otu o kwesịrị. Nke a mere ndị mmadụ ji na-eto gọọmenti etiti maka mbọ ọ na-agba. Minister of Works Engineer David Umahi ọ gbara mbọ ọfụma. Ọ ya ka eji ekpe ekpere ka onye nke gị nọrọ in a good position. Since ọ batara, at least ihe dị iche dị n'ụzọ anyị a. So I am very happy. E mere ka anyị mata na ihe ruru kilomita 59 bụ nke ọrụ ndozigharị akụrụla ọnụ, ebe kilomita 3 nke fọrọ afọ bụ nke a na-atụ anya na ọrụ ya ga-akụrụ ọnụ n'oge na-adịghị anya. Na otu aka ahụ, ọrụ na-aga n'iru na okporo ụzọ nke si Osisiọma na Aba, Abia steeti rute Eleme nke nọ na Rivers steeti. Abụ m Blessing Anyanwụ. Ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu akpọfeela akwụkwọ iwu machiri ịba n'ala n'ike
ya na iwere ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị, nakwa iji ụzọ tigbuo zọgbuo na ụzọ ojoro mee ihe gbasatara ala na steeti Enugu. Chimaroke Ugwu kọtọpụ ya bụ akụkọ. Zụtarala n'Enugu wetara nchọpụta ha na biili ahụ mgbe ụlọ omebe iwu nabatara nchọpụta kọmitii a. Ha niile lebara ya anya ma tụnyegasịa oke ha ebe ndị o kwesịrị. Mgbe nke a gasịrị, ha binyere aka na biili a were na-echere mgbe gọvanọ Peter Mba ga-ebinye ya aka ka ọ bụrụ iwu. Biili abụọ ndị ọzọ agụpụtara nke mbụ gụnyere Enugu State Environment and Climate Protection Bill nakwazi Public Crimes Management Agency Bill. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ministri na-ahụ maka akụ si na mmiri ekwuola na Naịjirịa ga-akwụsị kpamkpam ije mposhi n'ọhịa n'afọ 2025 site na mgbakọ aka ha na ndị nwere agba ka ha were achụmnta mgbasa ozi Clean Nigeria Campaign Use the Toilet dịka asụrụ ya na bekee wee gaa n'akụkụ ala anyị niile. Minista nke steeti na-ahụ maka akụ si na mmiri nakwa adịmọcha Bello Mohammed Golonye mere ka amata nke a mgbe ọ nabatara ndị bịara kpọtụrụ ya, nke onye ndu ha bụ onye enyemaka pụrụ iche nyere onye isi ala n'okwu gbasatara ihe na-eme n'ime ime obodo. Abdullahi Tanko Yakasai wetara akụkọ a ma Chizoba Ume tapịara ya gụpụta ya n'asụsụ Igbo. Gburugburu dị ọcha na-echere ọhaneze nọ n'ala anyị aka mgba. Otu n'ime ha bụ nsị a na-anyụ aghara na mpaghara dị iche iche n'ala anyị. Iji mee ka nke a bụrụ ihe a kwụsịrị kpamkpam, minista ala anyị na-ahụ maka okwu gbasara mmiri n'ala anyị ekeela ji n'ume ịhụ na ọ kwụsịrị ya bụ aja akparamagwa. Ha kwuru hoo ha na ha na-agbagharị ịchụ ya bụ mpụ ụkwụ ọsọ elu ala n'obodo Naịjirịa. Ha guzoro otu kọmitii ga-arụ ọrụ dara ụda n'ime ka nke a pụta ihe n'ebe ọ metụtara ọdịmma ọcha. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji apịacha akụkọ nwa nke uruchita, ma tupu mbili egere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti steeti Enugu ejikerela ịtụte ụlọ mmepụta ngwaahịa ndị nwụburu anwụ. Ndị na-eso ụzọ etoola etu ọrụ si aga n'ụzọ awara awara si Enugu gaa Aba si Aba gawa Port Harcourt. Anyị kọkwara gị na ndị omebe iwu nọ n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu akpọfeela akwụkwọ iwu na-egbochi ndị na-agba mgbere ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ebe a ka akụkọ nwa nke abalị taa kọrọ ọnụ. Chebirizie Matthew maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Apụkwala. Enugu government moves to revive moribund industries. Road users commend the pace of work at the Enugu-Aba Port Harcourt Highway. Plus, lawmakers in Enugu State House of Assembly passed into law a bill prohibiting illegal occupation of landed properties. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. I am Matthew Amoke, the news in detail. In a bid to boost its economy, Enugu State government has moved to revamp state-owned moribund industries with an award of contract for the resuscitation of its five-star hotel Presidential and Niger Gas Company. Chegonu Aro reports that it was Hope Come Alive for residents as commendation trade initiative.
Presidential was built in 1963 by the then Premier of the Eastern Region, Dr. Michael Okpara. It was an income-generating outlet as well as a tourist attraction. It stood like a colossus at the heart of the cold city. But the fortunes of the hotel dwindled after subsequent administrations left it in decay. I remember passing through Nike. I don't talk about the presidential because the relic of what we have is just a relic of what used to be called Hotel Presidential. It's no longer Hotel Presidential until it is repealed. Over the years, the hotel has been moribund due to the court issues holding it down. In overriding public interest, the administration of Dr. Barrister Peter Mba decided, in the interest of the public and to generate revenue for the state and to improve tourism. So we are happy that the governor awarded the contract to renovate the hotel. So we believe it's going to go a long way. In the first place, it will create jobs for our people. Recently, the Enugu state government awarded a contract to revamp the Hotel Presidential and Niger Gas Company, among other moribund industries in the state. This move, residents say, is highly commendable. In Enugu, Chiegono Aro, Nta News. Constructed in the early 70s, the Enugu-Aba-Port Harcourt Highway, currently undergoing reconstruction by Bola Tinubu's administration, has reached an appreciable stage. Bless Nayan reports that it was an echo of acknowledgements as road users commend the pace of work. Construction of Enugu-Aba-Port Harcourt Expressway came as a big relief as travelers had suffered untold hardship plying the road. The time when we don't have road, when we found things inside, we don't see people buying it, we don't see people coming. But now, many people are coming from Aba to come and buy something here. Before, from here to Enugu town, it will take us a lot of hours before we reach. But now, just a twinkle of an eye, we will reach to Enugu town. The government are trying very, very well, and the workers now they are putting more effort to make sure we didn't suffer what suffered last year, so that everything will be okay for us. As at last year, they were slow, but this year I don't know what touched their mind that they spit on the job. At the 61.15 kilometer Enugu-Port Harcourt axis, work has reached 90% completion with about 59 kilometers at binder's level. At the moment, wearing of the remaining 3.4 kilometers is ongoing alongside maiden and side drainages. Already finished the binding course, and we are working on the warning course right now. Okay, and so far, the warning course is not much left, and we are trying our best to finish it as soon as possible. And the drainage too, from kilometer 0 to the ending point. Now from here to our ending point is like, we only like 3 kilometers left. We're making good progress. We've done up to 90% plus. Maybe if everything works out perfectly, within 2 weeks, we should be done with it. At Osisioma-Aba axis, the contractors are fixing the pedestrian bridge at the Orata axis with the promise to get to the popular spare part market in Aloji. In Enugu, Blessing Anyanwu, NTA News. Enugu State House of Assembly has passed into law a bill prohibiting forceful entry and illegal occupation of landed properties, violent and fraudulent conduct in relation to landed properties in Enugu State. Chimara Kogu reports. The House was a report of the Joint Committee on Land, Urban Development and Environment, Judiciary, Public Petitions, Ethics and Privileges, as well as Enugu Capital Development Authorities. The Joint Committee conducted a very robust public hearing, which attracted and incited so much interest across the length and breadth of the state. On the 12th of March 2024, in this hallowed chamber of Enugu State House of Assembly, major stakeholders and other civil society organizations and its concerned this bill were invited to the public hearing for their oral and written submissions. We will make this bill well pass into generally acceptable.
The House, having received a report, resorted to the Committee of the Whole, where final considerations and corrections were made. To move a motion. The recommendation House made that the committee in section 10 Act, section A, 10 1B, 10 1C, 10 1B, and 10 1E will form adopted and form part of the matter. To move a motion that the recommendation of the committee on section 13, where they recommended that the whole session overall to read, there is established a task force unit in the office of the Attorney General, which shall be responsible for enforcement of the provision of this law, with the general directives of the government. The bill was passed after necessary deliberations and amendments were made for the overriding interest of the masses. To prohibit forceful entry and illegal occupation of landed properties, violent and fraudulent conduct in relation to landed properties in Enugu State and for connected purposes. Those in favor say aye. Those against say nay. The ayes have it. Enactment enacted by the House of Assembly of Enugu State of Nigeria. Citation and date of commencement. This law may be cited as the Enugu State Properties Protection Law and shall be deemed to come into effect on the day His Excellency the Governor gives his assent. The Enugu State Environment and Climate Protection Bill and the Public Crimes Management Agency Bill passed through the first reading in the plenary. The House adjourned till Tuesday, 7th of May, 2024. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Still to come, Nigeria to end open defecation soon. Details of this and more when we return. Do stay with us. On Communication, Enugu State wishes to notify the general public, especially motorists and other road users, that the 2024 half marathon being organized by the Ministry of Youth and Sports, Enugu State, on Saturday, 4th May 2024, shall take place through the following roads. Therefore, the half marathon route is Stadium Gate to the filling station before Artisan Bus Stop, to Ebano Tunnel, to IMT Bus Stop, to Ugui Junction, to New Haven Junction. The half marathon continues through to Bisala Road, to Government House, up to Okpara Square, to Base Event Center, to Judiciary Headquarters, to Wayak Bus Stop, through Agric Bank Bus Stop, to EFCC Junction. The half marathon continues through EFCC Zonal Office, to FGC Enugu, to ESBS, to NTA, to Mpokiti Junction, to UNEC Bus Stop, to Kenyatta Bus Stop, up to Nise Agbani Road, to ESO Bus Stop, to HRC Zik Avenue, to First Bank PLC Edinburgh, to P&T, to Sisatek Ogui Road, to Union Bank, back to Stadium Gate. The general public, especially motorists, are therefore required to consider the following alternative roads. The alternative routes for motorists on Saturday, May 4, 2024, between the hours of 6:30 a.m. to 10:30 a.m. Motorists on Ogui Road should divert and use street roads of Owerri Road, Lagos Street, Secretariat Quarters Street Roads to connect their destinations. Motorists on Garden Avenue and long stretch of Abakaliki Road should utilize all GRA street roads off to their respective destinations. All motorists on New Haven and Bisala Road access should utilize Nza Street and adjoining streets to their places of destinations. All motorists on Wayak to Agric Bank, to EFCC Junction, to Mpokiti Junction, to UNEC Bus Stop, to Nise Agbani Road, to ESO Bus Stop, to HRC Zik Avenue, to P&T Junction of Ogui Road should use adjoining streets to locate their destinations. Let's support sports in Enugu State and let there be no obstruction to traffic or to participants in the half marathon on the day, 4th May 2024. Signed, Aka Eze Aka, Honorable Commissioner for Information and Communication, Enugu State. Welcome back. Next is Sports Update with George Gift as our guide. Results from the 2024 President's Federations Cup played across the country
showed some interesting scorelines. In some of the matches, Nigerian League champions Enyimba was lucky to beat Warren J on penalties after the match ended 1-1 in regulation time. Inter Lagos trashed May and Frank by 6-0, while Warri Wolves edged Lautaya by 5-1. Fire United lost 1-0 at home to ABS, and Plateau United beat Ekiti United by 3-0, among other results. Minister of Sports Development John Eno has called for regular coverage of sporting events by the Ministry of Information and the National Orientation. During a courtesy call to the Minister of Information Mohammed Idris, the sports minister emphasized the significant role sports play in the nation, especially as a unifier. The minister seeks to partner with the Federal Ministry of Information and National Orientation and its media organizations to promote sports development in the country. Without the coverage of those sports and games, we are not able to encourage mass participation. We are not able to encourage the kind of consciousness that is supposed to exist and that is supposed to follow sports development and participation. In grassroots football, the draws and presentation of jerseys to teams for Season 6 of one of the country's biggest grassroots football tournaments, organized by the Bayelsa State government tagged Prosperity Cup, have been conducted in Yenagoa, Bayelsa State. The governor, Senator Doye Diri, flagged up the draws at the Samson Sesia Stadium shortly after the Prosperity Walk on Thursday, with the official kickoff slated for May 19. The competition, endorsed by the Ministry of Sports Development, is aimed at engaging the youth positively and also to discover more talent in the game. Still on grassroots football, the 2024 Katsina Interlocal Government Football Competition, known as the Governor's Cup, has begun at the Omar Farouk Umar Township Stadium, Daura Town. The opening match featured teams on Zango and Maidua local government areas, with Zango winning by a lone goal scored by Abubakar Mohammed. With sports update, Gifts George, NTA News. To end the news, another look at the major stories. The Enugu State government has awarded a contract for revamping of the Hotel Presidential, Niger Gas, and some moribund industries in the state. Road users have commended the speedy pace of work at the Enugu-Aba Port Harcourt Highway. And also, we told you that lawmakers at the Enugu State House of Assembly have passed into law a bill prohibiting the forceful entry into landed properties. That was the news. Nation building is a collective responsibility. Play your part. Thank you for watching and good night. The family of late Christian Okoro Edoga of Agumoha, Mbokako, in Igbetiti local government area of Enugu State, announces the passing on to glory of our dearly beloved wife, mother, sister-in-law, auntie, and grandmother, Ezinne Dorothy Uwebiaka Edoga, nay Elehuanya, aged 81. Burial arrangement Tuesday, 30th April 2024, 5 p.m. Vigil Mass and wake at her residence, 21 Ejindu Street, Coal Camp, Enugu. Saturday, 4th May, 7 a.m. Body leaves Eastern Nigeria Medical Center, Enugu, for a brief stopover at her residence, 21 Ejindu Street, Coal Camp, Enugu. 8 a.m. Body departs for Agumoha, Mbokako, in Igbetiti local government area of Enugu State, for lying in state at Christian Edoga's family compound. 10 a.m. Funeral Mass at Premier Primary School, Mbokako. Interment follows immediately at Christian Edoga's family compound. Entertainment and funeral rites at Premier Primary School Field, Ako. Sunday, 5th May, 8 a.m. Outing service at St. Bernard Catholic Church, Mbokako. May her soul rest in peace. Amen. Signed, Nnamdi Edoga, for the family. When comfort and luxurious relaxation is your desire, Maybash Hotels and Resorts is a place to be. A home away from home that treats you like a royalty. At Maybash Hotels and Resorts Enugu, we consummate your pleasurable desire with our range of unconventional facilities. Cabana Double Deluxe, Mini and Executive Suites. Enjoy our fit for king local and continental dishes. Then cool off at our bar and swimming pool.
Located at the choicest area of the coal city, number 9 Nwafọ Crescent, Independence Layout, Enugu, Nigeria. Telephone 0806 349 8001 or 081 359 25172. Maybash Hotels and Resorts, Enugu. We treat you like a royalty.